Honorable Regional Commissioner, welcome for brief introduction and then presentation of your report. Welcome, sir. So for us in Mwanza, we find ourselves to be the most logistical, strategically located in the East African community. We can be easily accessed from all the East African countries, member countries, which are Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, and South Sudan. If you do a road drive to Bujumbura, it takes hardly 4 hours. The same to Kigali. If you want to extend the East African zone, the same to Goma, South Kivu, North Kivu, hardly 5 to 6 hours. To Kampala, to Kisumu, through the lake. So we find ourselves to be very strategically located. And this is a big advantage to us. But also, we are surrounded by about 5 local regions of Tanzania: Kagera, Mara, Simiu, Shinyanga, and Geita. These are our neighbors. And after your 5 days visit, you'll find that most of these regions depend so much on Mwanza. Like when you go to the industries, when you go to the markets, you find many people from these surrounding regions come to do their trade transactions in Mwanza for supplies to their regions. The size of Mwanza is 25.23 square kilometers. And we have a bigger portion of the water body, considering that Tanzania is occupying almost 52% of Lake Victoria. And out of it, 52%, Mwanza occupies close to 60% of the share of Tanzania, of the Lake Victoria. So we are almost the custodians of the lake. Whatever we do with the lake, we tamper with the lake, will be affecting the whole population of the Lake Victoria Basin. And with the statistics from the East African community, it showed that the Lake Victoria Basin leads in Africa in terms of population explosion. Population growth along the lake basin is the biggest in the whole of Africa. Population growth is bigger than any other area in the continent. The presentation copies you've been given will show you the numbers which are there. According to the population census 2012, we had 2.77 people. But with the estimated population growth of 3%, which is considered to be one of the highest, apart from the 4.2 of Kigoma, we are now estimated to be close to 3.5 population numbers, comparing with the leading region of Dar es Salaam, which is around 5 million. Mwanza is close to 3.53. There is a very high rate of migration, rural-urban. And when we say rural-urban here, we consider even the migration from other regions, not just rural Mwanza, but also from other regions coming to Mwanza. We have worked on easing investment and business environment for everybody to be attracted to Mwanza. Economic infrastructures are improved. As you were coming in, I think you came by air or you came by road. You could see Mwanza Airport under renovation, under improvements, massive improvements. We have the runway improved. It's now about
about 3.9 kilometers, the longest runway in the country. It's longer than Kilimanjaro International Airport. It's longer than Dar es Salaam Airport. Julius Nyerere Airport. So we have the longest, although it is double usage. It's a military, for military use and also for civilian purposes. But it's still the longest runway. So we are capable of accommodating any level of airline technology. And we are building the state-of-the-art control tower, which will be able to cover the whole of the Great Lakes region. So our skies will be safer than ever, and will be able to provide the safest world standard security for air transportation. Thank you very much, sir. I'm Kene Omono from Zambia. So let me also join my colleagues by saying that I think from the brief that we've been given, we see that the region is a potential economic hub for this country, and the region cannot afford to miss that opportunity. Now, I'll be very particular with in agriculture, talking about the cotton production. I realize that you've adopted this crop as a strategic crop in order to improve the economy of this region. What I'm not very sure is how readily available is that market for seed cotton, for example. I'm giving an example because from the previous region that we visited, we've got ginning companies. I think we visited 2 of them. We realized that the installed capacity of those companies are up to about 30 tons. But I think the region produces only the maximum of about 20, ranging from 15 to 20. Then I still see that as a potential market for the cotton that would be grown in here, so that it can supplement those industries at the end of it, or it fits into the Tanzania's development agenda for industrialization. Thank you very much, sir. But also you visit one of the modern farming by a sort of a big farmer, not that big, that is one of our role models in the region, who is doing greenhouse farming, irrigating from the lake, well-managed site where it doesn't affect the lake that much. He is protecting the environment, but he is using all the best practices in terms of greenhouse farming, and you get one of the most efficient production areas. So we have smaller ones going to upper ones, and these are all efforts to deal with the kind of status we are facing. So we push our people to get into modern methods where they use smaller lands, pieces of land, but give more yield, which give more yield. I don't think you'll be able to visit all the areas, but my colleagues in the district councils, when they receive you, they'll be able also to provide you with data on what they're doing. LIVEMP, Lake Victoria Environmental Management Program, is doing a lot. It's a regional agency working on protecting the Lake Victoria Basin environment. But it's not only about the environment. They're also supporting economic activities which make our people find environmental protection efforts more reasonable and logical. Because you can't just be pushing people not to pollute the waters, not to cut the trees in the basin, but they don't see the relevance of it. So this program, you'll be able to visit their program offices. They'll tell you what they do. They give equipment for better fishing methods. They support economic activities along the Lake Victoria Basin in all the member countries which touch the Lake Victoria. The sources of different rivers are supported in different ways for people to protect the environments. And not only the environment in the traditional definition, all the activities in the basin. Mimi ni mpongeze sana commandant
Lieutenant General Masao ambaye ni commandant wa National Defense College, chuo chetu cha Ulinzi cha Taifa kilichopo kule Kunduchi, Dar es Salaam. Kama unavyojua, swala la ulinzi na usalama wa nchi sio swala la mabunduki tu na kuvaa magwanda na uniform. Swala hili limeadvance sana sasa hivi. Hata wanahabari mna mchango mkubwa sana kwenye ulinzi na usalama wa nchi. Mtakumbuka Rwanda ilipotokea mauaji, vyombo vya habari vingine vilituhumiwa na wanahabari wakahukumiwa kwa sababu ya kushiriki tu kwa kutumia ueledi wao vibaya. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la ulinzi na usalama, si swala la kijeshi au kivyombo, hapana. Ni la kila mwananchi. Na sera yetu ya ulinzi na usalama inasema kila Mtanzania mwananchi mzalendo anahusika. Sasa chuo chetu kile, ndio maana umeona hapa kuna wanajeshi, kuna polisi, kuna uhamiaji, kuna maafisa kutoka serikali za mitaa. Tunachosema ni kwa sababu chuo kile kazi yake kubwa, na duniani vyuo vya aina hii kazi yake kubwa ni kufundisha uchambuzi na uelewa wa visababishi na mambo ambayo yanaweza kufanya nchi au maeneo ya nchi yasiwe salama. Ndio maana unaona hata wasilisho langu pale halikuhusu mambo ya usalama kama vile eti majambazi au nini. Wasilisho lilihusu sekta za kiuchumi na za kijamii. Kwa maana kwamba Mwanza hapa ikitokea njaa hatutakuwa salama. Mwanza hapa kusipokuwa na ajira kila mtu atageuka kuwa kibaka, hapata kuwa salama. Mwanza hapa kukiwa na ajali nyingi ziwani hapata kuwa salama. Kwa hiyo nilikuwa naelezea efforts za serikali na Mwanza yenyewe, wawekezaji na mifumo ya serikali. Kitu gani kinafanyika kuepusha mapungufu viashiria vinavyoweza kuondoa usalama kwenye mkoa wa Mwanza. Na ndio kazi ya msingi ya serikali hiyo. Lakini na vyombo vyote, lakini na wadau wengine wote. Kwa hiyo mimi niombe sasa, wenzetu wamekuja kwa sababu kuna watu kutoka nje. Chuo chetu sasa ni kikubwa, kinatambulika. Kuna watu kutoka nje wamekuja, na ndio maana tukawa tunawaelewesha, na wao wamekuja kwenye ziara ya mafunzo ya vitendo na kuona nini kinafanyika. Wanapita mikoa mbalimbali, wamegawanyika kwa makundi, lakini wanapita kuona nini haswa kinafanyika, really isiwe hadithi tu. Mimi naitwa Lieutenant General Paul Peter Masao, mkuu wa chuo cha National Defense College. Kiswahili chake sahihi ni chuo cha taifa. Hii cha kwetu ni cha taifa cha ulinzi. Kwa maana hiyo aliyesema mkuu wa mkoa, sio cha kijeshi pase. Kwa hiyo hii kozi ya kikundi hiki ni sehemu ya kozi ya 7 ya National Defense College, ambapo kwa mapana yake sisi tunafundisha, Kiswahili nasema ulinzi na strategia, security and strategy. Lakini tunaingia kwenye mambo yote haya ya uchumi, ulinzi, maendeleo, you name them. Ndio hasa wako 10 course members, na waita course members, sio wanafunzi. Nimeangalia umri wao, sio watoto, hakuna mtu ambaye ana chini ya miaka 40. Kwa hiyo ni watu wazima wenye kutoka kwenye nafasi kubwa. Chini kabisa ni mkurugenzi kwa hawa wenzetu wanaotoka taasisi za kiraia. Kwa wanajeshi chini kabisa ni colonel. Colonel ni level ya wakurugenzi katika taasisi za kiraia. Kwa hiyo tunaona ni very senior officials ambao wanahudhuria kozi. 10 wako hapa. Wengine wako sasa hivi wako Geita kwa upande huu. Walianza Kagera. Sasa wako Geita, hawa walianzia Mara. Sasa hivi wako hapa. Kuna kundi kilianzia Tanga. Sasa hivi kiko Kilimanjaro. Kuna kundi kilianzia Rukwa. Sasa hivi kiko Mbeya. Jumla yao wote wako 39. Lengo hasa ni nini la kufanya ziara hii? Unajua, kwa kozi za level hii, za ngazi hii, watu tunaanza mihadhara, lectures na vitu vingine darasani. Na hawa level ya watu wanaofundisha ni maprofessors wa ngazi hiyo, lecturers, doctors, wa kwenda juu, kwenda kutoka kwenye vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu.
Sasa darasani wameshapitia mambo yote yanayohusu social, political, economy, agriculture and industry issues. Labda niweke huko. Sasa wanakuja huku kuconfirm, kuona yale tunayosema kule darasani, huko kwenye dormitory, kwenye lecture halls, ni haya ambayo yako kwenye mikoa na wilaya zetu, au si lazima afike kwenye kiwango kile ambacho maprofesa wanawaambia, lakini tunataka tuone tuko wapi, tunakwenda wapi, nini matarajio ya mbele, miaka 10, 20, 30 tutakuwa wapi. Mheshimiwa ametueleza hapa mengi ambayo mkoa unajiandaa nayo, hasa kwenye swala la viwanda, msimamo wa serikali ya 5 kuhusu viwanda na kukuza uchumi. Sasa huko kote tukiconfirm haya, na tunaenda kucompare na yale ambayo wamesoma darasani, hao watu wanaenda kufanya analysis, wataandika ripoti, na katika ripoti zao wanatoa mapendekezo na ushauri. Sasa kazi ya chuo ni kuyachukua yale mapendekezo na ushauri, kuona yale ambayo yanaweza kutusaidia, tunayapeleka kwenye simu zinazosika, tunatoa ile feedback kwa ajili ya kurekebisha mambo au kuongeza pale ambapo tulipofika.